नमस्सर्वेभ्यः। अद्य सिद्धान्तकौमुद्याः कारकप्रकरणे 36 पाठः। अक्टोबर् मासस्य 29 दिनाङ्कः। येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। Okay, so to do the Ashtadhyayi, we'll do the Karakadhikara today. Any volunteers? Anybody would like to read out the sutras from Karake till the Karta? Tat prayojako hetushcha. Okay, Krishnan. We'll do it with Krishnan ji today. Bhan Prakash ji can do it next class. Okay, Krishnan Mahodaya, will you? Hello. Can you hear me? Ah, yes. Oh, okay. I think I was in mute. कारके ध्रुवमपाये पादानं भीत्रार्थानां भयहेतुः पराजेरसोढः वारणार्थानाम् ईप्सितः अन्तर्धौ येनादर्शनमिच्छति आख्यातोपयोगे जनिकर्तुः प्रकृतिः भुवः प्रभवः कर्मणायमभिप्रैति ससम्प्रदानम् रुच्यर्थानां प्रीयमाणः श्लाघः नुस्थाशपां नीप्स्यमानः धारेरुत्तमर्णः स्पृहेरीप्सितः कृतद्रुहेर्ष्यासूयार्थानां यं प्रतिकोपः कृतद्रुहोरुपसृष्टयोः कर्म राधीर्ष्योर्यस्वविप्रश्नः प्रत्याङ्ख्यां श्रवः पूर्वस्य कर्ता अनुप्रतिकृणश्च साधकतमं करणं दिवः कर्म च परिक्रयणे सम्प्रदानमन्यतरस्याम् आधारोऽधिकरणम् अधिशींस्थासां कर्म अभिनिविशश्च उपानुध्याङ्वसः कर्तुरीप्सिततमं कर्म तथा युक्तं चानीप्सितम् अकथितञ्च गतिबुद्धिप्रत्यवसानार्थशब्दकर्माकर्मकाणामणिकर्तासनौ हृक्रोरन्यतरस्याम् स्वतन्त्रः कर्ता तत्प्रयोजको हेतुश्च प्राग्रीश्वरान्निपाताः। धन्यवादः. Yes. Okay, so षष्ठी विभक्ति प्रकरणे कारकषष्ठी अधीयमाना अस्ति। कर्तृकर्मणोः कृति इति सूत्रम्। कृद्योगे कृदन्तेन योगे कर्तरि कर्मणि च षष्ठी भवति। कर्तारं कर्माणं कर्म च वदति षष्ठी विभक्तिः कृदन्तेन योगे. So if the kriya is given by tiyanta, we have dvitiya for karma or tritiya for karta. So if it is a kridanta, we have षष्ठी. कृष्णस्य कृतिः, कृष्णः कर्ता, कर्तारं वक्तुं षष्ठी विभक्तिः प्रवृत्ता। एवं जगतः कर्ता, कृष्णः जगत् करोति, कृष्णः करोति, जगत् करोति, जगत् इति कर्म, कर्मणः षष्ठी विभक्तिः दृश्यते। गुणकर्मणि वा इष्यते, यत्र अकथितञ्च इत्यनेन कर्म भवति तत्र प्रधानकर्मणः भवत्येव नित्यं षष्ठी
गुणकर्मणः विकल्पेन षष्ठी भवति सृघ्नस्य सृघ्नं वा नेत अश्वस्य इति भवेत् अश्वस्य सृघ्नस्य सृघ्नं वा नेत अश्वः अश्वः प्रधानं कर्म सृघ्नः गौणं कर्म अधिकरणस्य विवक्षायाम् अकथितं च इत्यनेन कर्मत्वं भवति तत्र विकल्पेन षष्ठी दृश्यते अग्रिमं सूत्रमस्ति उभयप्राप्तौ कर्मणि परद्वयं षष्ठी इति अनुवर्तते कृति इत्यपि अनुवर्तते उभयोः प्राप्तिः यस्मिन् कृति तत्र कर्मण्येव षष्ठी स्यात् यत्र उभयोः प्राप्तिः अस्ति एकं कृदन्तमस्ति ततः कर्ता अपि उच्यते कर्म अपि उच्यते तयोः कतरस्य षष्ठी विभक्ति स्यात् इति प्रश्ने कर्मण एव भवति न तु कर्तुः उदाहरणार्थं कृष्णस्य कृतिः तत्र कर्ता एव निर्दिष्टः जगतः कर्ता इत्यत्र कर्म एव निर्दिष्टम् उभयोः निर्देशः यदि अस्ति कृष्णः जगतः कर्ता तत्रैव दृश्यते कर्मणः एव षष्ठी विभक्तिः दृश्यते न तु कर्तुः न भवति अस्तु तत्र न भवति यतोहि कृष्णः जगतः कर्ता इत्यत्र उदाहरणं न यतोहि कर्ता इत्यत्र कर्ता अर्थात् कृष्णः कृदन्तेन अभिहितः यत्र उभयोः प्राप्तिः अस्ति उदाहरणम् अस्ति आश्चर्यः गवां दोहः अगोपेन इत्यस्ति गवां दोहः the milking of cows by a agopa one who is not a cowherd is Ashcharya, surprising. It is only a cowherd will be generally able to milk cows. So the thing that a non-cowherd is milking the cows is surprising. So dohaha iti kriya. Doha kriyayam agopaha karta, gavaha karma. Right? So the cows are the karma and the gopa is the karta. So there only the karma, that is go, will get shashti. So gavam dohaha agopena. So tritiya भवति कर्तुः अनभिहितत्वात् दोहः इति भावार्थे प्रत्ययः अतः कर्ता अपि अनभिहितः कर्म अपि अनभिहितम् उभयोः प्राप्तौ कर्मणः षष्ठी भवति कर्तुस्तु कर्तृकरणयोः तृतीया इत्यनेन तृतीया उभयोः प्राप्तिः यस्मिन् कृति अतएव इदानीं कर्ता कृष्णः जगतः कर्ता इत्युक्ते तत्र कर्ता इति कृदन्तेनैव कर्ता अभिहितः अतः कृष्ण इत्यत्र षष्ठी अपि न भवति तृतीया अपि न भवति प्रथमा एव भवति कर्म अनभिहितम् इत्यतः कर्मणः षष्ठी भवति यत्र उभयोः प्राप्तिः अस्ति आश्चर्यः गवां दोहः गोपेन इत्यादिषु तत्र कर्मण्येव षष्ठी भवति न तु कर्तुः नियमसूत्रम् सो दिस् इस् अ नियमसूत्र इट रिस्ट्रिक्ट्स द ऑपरेशन ऑफ कर्तृकर्मणोः कृति if there is only karta or karma then we have kartakarmanoh kriti if both of them if there is an occasion for doing shashti on both we always do it only on the karma and not on the karta so ubhayoh praptihi yasmin kriti iti ekasmin kriti ubhayoh kartakarmanoh shashti prasaktau karmanyeva shashti syat natu kartari. So when one associated with the kriya of one kridanta, you have karta and karma. So why he specifies that becomes clear later. So ascharyaha gavam dohaha agopena. Ascharya iti agopa kartrikaha gokarmakaha yaha dohaha sa adbhutaha ityarthaha. Ubhayoho praptau iti षष्ठी समासाश्रयणे तु ओदनस्य पाकः ब्राह्मणानां च प्रादुर्भावः इत्यत्रापि कर्मण्येव षष्ठी स्यात् न तु कर्तरि सो द उभयप्राप्तौ तत्र बहुव्रीहि समासः आश्रितः उभयोः प्राप्तिः यस्मिन् कृति तत्र कर्मण्येव षष्ठी स्यात् जस्ट उभयोः प्राप्तिः उभयप्राप्तिः सो वेयर देयर इज अ केस फॉर बोथ कर्ता एंड कर्म iti tavadev yadi uchyate. So if that much only is specified, if you derive it as ubhayoh praptihi, where there is an opportunity for doing karta, the shashti on both karta and karma, you are not referring to which kriya. Okay, it could be on different actions. So he gives the example, odanasya pakaha brahmananam cha pradurbhavaha. Odanasya pakaha, cooking of rice,
Brahmananam pradurbhavaha, and the arising of the Brahmin. That is, the Brahmins come for food immediately. So tatra paka kriyayam odanaha karma. Right? So odana is the karma for paka. Karmanaha shashti bhavati odanasya pakaha. Brahmananam pradurbhavaha ityatra pradurbhava kriyayam brahmananam kartrutvam. Kartrutvat kartakarmano kriti ityanena shashti. So there are two different kridantas. In reference to one kridanta we have karma, for the other we have karta. Now if we just say ubhaya praptau ityatra ubhayoho praptihi, atra ubhayoho praptihi asti. Bhinna kriya nirupitam kartratvam, bhinna kriya nirupitam karmatvam. Kintu ubhayoho praptihi atra asti. Odanasya pakaha brahmananam cha pradurbhavah. Tadanim karmanyeva shashti syat kartari na syat. So if we interpret ubhaya prapta as just ubhayoho praptihi, the sutra will apply even to this case, and we would have the shashti only on the karma and not on the karta. But that is not the intended thing. When the same kriya, when we are telling the karta and karma of the same kriya, then only this sutra should apply. That is why he makes it a bahuvrihi and says ubhayoho praptihi yasmin kriti. So ubhayoho praptir yasmin आश्चर्य इति अगोपकर्तृको गोकर्मको यो दोहः सोद्भूत इत्यर्थः उभयोः प्राप्ताविति षष्ठी समासाश्रयणे तु ओदनस्य पाको ब्राह्मणानां च प्रादुर्भावः इत्यत्रापि कर्मणि एव षष्ठी स्यात् न तु कर्तरि बहुव्रीह्याश्रयणे तु if you use the बहुव्रीहि as उभयोः प्राप्तिः यस्मिन् बहुव्रीह्याश्रयणे तु एकस्यैव कृतः निमित्तत्वलाभात्. Only one krit, yasmin kriti karta karma cha ubhayoh praptihi asti. Ekasyaiva kritah nimittatvalabhat bhinna kriya nirupita karta karmanoh shashti praptau nayan niyamaha iti phalati. Excuse me for just a moment, I'll be back. अत्र एकं वार्तिकम् अस्ति अस्मिन् सूत्रे स्त्रीप्रत्यययोः अक अकारयोः नायन् नियमः अर्थात् उभयप्राप्तौ कर्मणि इति नियमः स्त्रीप्रत्यययोः अक अकारयोः न अन्वेति इत्यर्थः. Here the stree pratyaya is not the stree pratyaya of what we studied tap dap chap. Tatra stree pratyayah santi kintu striyam kin kridante, because we are talking about kridanta, he is talking about the krit pratyayas. Striyam ktin ityadhikare तृतीय अध्यायस्य तृतीय पादे स्त्रियां क्तिन् इति आरभ्य तत् स्त्रियाम् इत्यधिकारः गच्छति. सो तस्मिन् अधिकारे विहितयोः अक अकार प्रत्ययोः कृतोः प्रयोगे कर्मण्येव इति उक्तनियमः नास्ति. So if you are using kridantas, I mean the krit which are ending in krit pratyayas which fall under that adhikara, striyam ityadhikare, two specific krit, there is aka and there is a. Okay. So those with end in aka or those with there is an a pratyaya itself, a pratyayasya, etc. So those two, if you are using those two kridantas, this restriction will not apply. That is, kartuhu karmanaha ubhayoh shashti bhavitum arhati karmanyeva iti niyamah nasti. Bhedika bibhitsava rudrasya jagatah. So bhedadhatuh asti tasya nul pratyaya bhedika iti rupam bhedanam ityarthah. It means to destroy. Okay. And tasyaiva dhatoh sannantat apratyayah. So bhetum ichha, to the desire to destroy. One is plain destruction, the act itself. The other one is the desire to destroy. Sannantat apratyayah. So there is a this one. So on the sannanta there is a
on that there is stop, so it becomes bibhitsa. So it is a apratyaya. Bhedika is aka, null pratyaya kate yuvoranakau ityanena aka iti adeshah bhavati. प्रत्ययस्थात् कात् इत्यनेन तत्र इकारः जायते भेदिका इत्यस्ति वस्तुतः अक प्रत्ययः नाम नुल् प्रत्ययः बिभित्सा इत्यत्र अप्रत्ययः सो अत्र नियमः नास्ति इत्युक्ते रुद्रः भेत्ति अथवा भेत्तुमिच्छति अतः रुद्रः कर्ता किं भेत्तुमिच्छति जगत् भेत्तुमिच्छति अथवा भेदनं करोति अतः उभयत्र रुद्रः कर्ता जगत् कर्म रुद्रस्य जगतः भेदिका इति उभयोः षष्ठी श्रूयते. So we have षष्ठी विभक्ति on both भेदिका रुद्र and jagat, on both the कर्तृ and the कर्म. उभयोः षष्ठी श्रूयते. भेदिका विभित्सा वा रुद्रस्य जगतः. रुद्रः कर्ता जगत् कर्म उभयोः षष्ठी विभक्तिः अनुष्यते. रुद्र कर्तृकं जगत् कर्मकं भेदनं भेदनेच्छा वा इत्यर्थः. Sheshe Vibhasha. So then the Vartikakara says Sheshe Vibhasha. It is optional in the other cases. Okay. Now what is Shesha? A question. Uktadanya Sheshaha ityasti. Purvam yaduktam tasmad bhinnaha Sheshapadena Sheshapadathatvena grihyate sarvatra. Idanim Purvam Vartikamasti Stri Pratyayoho Aka Akarayoho Nayam Niyamaha. Sheshe ityukte Shesha Stri Pratyayeshu itiva अथवा शेष कृदंतेषु इति वा प्रश्नः. So will that shesha in others? So this Vartika says for others it is optional. So by the word other should we take by the others three pratyayas, that is pratyayas which are given in the striyamkin adhikara, or is it refers to the krudanta as a whole? So stri pratyaya is a subset of krudantas. So where what is this shesha? Stri pratyaya tadbhinna ityukte aka akara अका अकारेतर स्त्री प्रत्ययोः विषये अयं नियमः विकल्प्यते इति वा अथवा शेष कृदन्तेषु अयं नियमः विकल्प्यते इति वा इति पक्षद्वयं वर्तते. स्त्री प्रत्यय इत्येके केचन वदन्ति शेषे स्त्री प्रत्यये अक 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 अ इत्येतौ प्रत्ययौ विहाय अन्यस्य कस्यचित् स्त्री प्रत्ययस्य नाम स्त्रियां क्तिन् इत्यधिकारविहितस्य प्रत्ययस्य प्रयोगे कर्मण्येव इति नियमः विकल्प्यते. तेन किं भवति अक अकार प्रत्यय व्यतिरिक्त स्त्री प्रत्यय योगे उभय प्राप्तौ इति नियमः विकल्प्यते इत्यर्थः. अतः विचित्रा जगतः कृतिः हरेः हरिणा वा. सो कृतिः इत्यस्ति कृति वन विश्वा कृष्णस्य कृतिः दट् इस् आल्सो स्त्रियां क्तिन् क्तिन् एव प्रत्ययः कृ धातोः क्तिन् प्रत्ययः. कृतिः कस्य कृतिः हरेः कृतिः हरिः करोति अतः हरिः कर्ता किं करोति जगत् करोति अतः जगत् कर्म. इदानीं विकल्पः उभयप्राप्तौ कर्मणि इति नियमः विकल्प्यते. अतः नियमस्य प्रसक्तौ हरिणा जगतः कृतिः विचित्रा हरिणा इति कर्मण्येव षष्ठी भवति इति स्वीकृते कर्तुः तृतीया भवति हरिणा जगतः कृतिः इति. अस्य अयं नियमः न प्रवर्तते इत्युक्ते हरेः जगतः कृतिः उभयत्र षष्ठी अपि दृश्यते इति वार्तिककारस्य मतम्. केचित् अविशेषेण विभाषाम् इच्छन्ति. But on the other hand, some people say it is not just स्त्री प्रत्यय शेषे नाम अन्येषु सर्वेषु कृत्सु विकल्पेन भवति. अर्थात् उभयप्राप्तौ कर्मणि इति नियमः विकल्प्यते. उभयोः षष्ठी भवितुम् अर्हति क्वचित् कर्मणः षष्ठी कर्तुः तृतीया इत्यपि भवति. तो केचित् अविशेषेण इति व्याख्याने अक अकार भिन्न स्त्री प्रत्यये अस्त्री प्रत्यये च कृति. So whether it is a krit given by striyam tin or the other. अक अकार भिन्न स्त्री प्रत्यये अस्त्री प्रत्यये च कृति प्रयुज्यमाने उक्त विकल्पः. शब्दानाम् अनुशासनम् आचार्येण आचार्यस्य वा. So अनुशासनम् इति to tell or to derive the shabdas शिष्टम् अनुशासति. So केषां शब्दानां शब्दान् अनुशास्ति इत्यतः शब्दानां कर्मत्वं कः अनुशास्ति आचार्यः अनुशास्ति आचार्यः कर्ता.
इदानीम् उभयप्राप्तौ कर्मणि इति नियमे प्रवृत्ते आचार्येण शब्दानाम् अनुशासनम् कर्मण एव षष्ठी तस्य नियमस्य प्रवृत्त्यभावे आचार्यस्य शब्दानाम् अनुशासनम् शब्दानाम् इति आचार्यकर्तृकम् शब्दकर्मकम् अनुशासनम् इत्यर्थः अनुशासनम् असाधुभ्यो विवेचनम् to separate the sadhu shabdas, the correct words from asadhubhyah. The wrong words is anushasana. So that is of what? Of the words by whom? By the acharya. So you have both. Tatra vikalpena bhavati. Acharyena shabdanam anushasanam ityapi bhavati. Acharyasya ityapi bhavati. So this very clearly shows that there is a difference between the Sutrakara's mata and the Vartikakara mata. Sutrakara mate ubhaya praptau karmanyeva. So you can have Shashti only on the karma because to make it clearer. If both are this, there is which is karta, which is karma. Obviously by the meaning you should be able to know. But whatever the Sutrakara Paninihi ichhati kartuhu Shashti na bhavati. Ubhaya praptau karmana eva Shashti bhavati nadu kartuhu. Kintu Vartikakarasya mate vikalpaha asti. So you can have either the Shashti or Tritiya. So there again there are two. Is he speaking only about the Stri Pratyayas or about the rest is a question. So it is there is a debate which is there. Which will be there for now. Okay. Ktasya cha vartamane. Ktasya cha vartamane. तदेव अस्ति उभयप्राप्तौ कर्मणि इति अस्ति तथा षष्ठी इति अनुवर्तते वर्तमानार्थस्य क्तस्य योगे षष्ठी स्यात् there is a kta pratyaya. This is a nishedha for an apavada. I said that you should always know very clearly the badhya badhaka bhava. There is kartra karmano kriti giving shashti, and then there is ubhaya praptau karmani which is restricting the shashti. Wherever it is possible to have a shashti on both karta and karma, it will be on the karma. Okay, so that is different. Now for this kartra karmano kriti there is a series of nishedha. Na lokavya nishtha khalartha trinam ityasti. L namal adeshaha uka pratyayah avyayah Nishtha, ktaktavatu nishtha, the kta and ktavatu, khalarthaha, trin, ityete sham pratyyantanam prayoge, kim bhavati na, nama kartakarmanoh shashti na bhavati, ityasti. So that is a nishedha for kartakarmanoh kriti. Now, presupposing that nishedha, that is to overrule that coming nishedha, Panini tells a few sutras. There is a punarvidhana of Shashti in case of a few of them. So, ktasya cha vartamane. Vartamanarthasya ktasya yoge. When kta pratyaya indicates vartamanartha. We know the general sense of kta. Kta is bhute karmani. Gataha, patitam, ityadi. So, you have karmani bhute kta pratyaya. Vartamane bhi kta pratyaya asti. There is also a kta pratyaya in vartamanartha, in the present tense. Tada shashti bhavati ityuchyate. Kimartham uchyate adau kartakarmanoh kriti ityanena shashthyam praptayam nalokavya nishtha ityasti. Nishtha nama kta ktavatu. Kta pratyayena ktavatu pratyayena cha yoge shashti na bhavati iti nishedhaha. Vartamanarthakasya kta pratyayasya prayoge tu shashti bhavati iti punarvidhanam. So kaha bhedaha bhute karmani haktaha tadyoge kartakarmanoh shashti na bhavati. वर्तमाने यः क्तः तद्योगे कर्तुः कर्मणः वा षष्ठी भवति इत्यर्थः वर्तमानार्थस्य क्तस्य योगे षष्ठी स्यात् न लोक इति निषेधस्य अपवादः. So this is an exception to the nishedha. You should always understand that is why the whole prakarana has to be taken together. You cannot understand sutra by sutra, any of these. That is the case in many of Panini things. It is always, that is why, that is where we feel the importance of Ashtadhyayi. You have the Ashtadhyayi, a few sutras, say the 10 or 12 sutras will make one sub prakarana. So if you know the whole prakarana, then only you can apply any sutra. Like, okay, you read Karta Karmano Kriti initially, but you cannot apply it at all. It is impossible to apply Karta Karmano Kriti in alienation with the Apavada Sutras. You should know what are the Apavada, you should know what are the restrictions. Only then will you be able to apply a Utsarga Sutra. It is the same everywhere. Yatra Utsargaha Apavadaha cha asti. Apavada Vishayam
prakalpya utsargasya vidhanam. So you should first find out what is the apavada. Say for example, even in as simple as iko and achi. Okay, ikaha achi pare yan. Hari iti ityasti. So ikkasti ikaraha tasya achi pare ikare pare yan bhavati va na bhavati. Akasavarne nirkaha ityapavadaha asti. So unless you know that entire prakarana and understand the badhya badhaka bhava between the sutras, you cannot apply any sutra. That is common to all sutras. Karta karmano kriti ityasti. So initially you have to understand it generally, then come to the exceptions and then go back to the general sutra. So idanim nalokavya nishtha. So madhye apavada nyayah satyam. So utsargasya nishedhasya sa madhye eva apavadaha asti. Anantaram vidhim badhate. So it will overrule nalokavya nishtha. Naloka iti nishedhasya apavadaha. Rajnyam mataha buddhaha pujito va. It is not baddhaha, it should be buddhaha. One who is respected or worshipped by the kings. Ityarthe mati buddhi pujatebhyascha ityanena vartamane kta pratyayah vidhiyate. It is not that he was respected or known by the kings. It is that he is. Okay, it is a vartamana pratyaya. Vartamane kta pratyayah asti. Rajnyam mataha iti. मनुधातोः बुधधातोः पूजधातोश्च मतिबुद्धिपूजार्थेभ्यश्च इति वर्तमाने क्तप्रत्ययः तत्र मतिः इच्छा बुद्धेः पृथक् ग्रहणात्. So राजकर्तृक वर्तमान इच्छा विषयः. So the kings would like to have him in their court. राजकर्तृक वर्तमान ज्ञान विषयः. The kings, all the kings know about him. राजकर्तृक वर्तमान पूजाश्रयः. The kings respect or worship him. इत्येतेषु अर्थेषु वर्तमाने क्तः अस्ति. तत्र षष्ठी bhavati. So even though the nishedha nalokavya nishtha says nishtha yoge kartrakarmano shashti na bhavati, because of the punarvidhana tasya vartamane iti punarvidhanena atra shashti bhavati. Rajnyam mataha buddhaha pujito va. पूजितो यस्सुरासुरैः त्वया ज्ञातो घटः इत्यत्र तु भूते क्तप्रत्ययः बोध्यः. So wherever you find a tritiya vibhakti, you will know that it is a bhutakalika kta. Surasuraihi pujitaha. So there he was worshipped by suras and asuras, because if it is vartamanartha, then you cannot have the tritiya. Shashti eva bhavati. Yadi bhutarthakah ktapratyayah tatra nalokavya iti nishedha sattvat shashti na bhavati. कर्तृकरणयोस्तृतीया इत्यनेन तृतीया भवति. पूजितो यस्सुरासुरैः त्वया ज्ञातो घटः. त्वया घटः ज्ञातः. तत्रापि त्वया इति कर्तरि षष्ठी. सो इत्यत्र तु भूते क्तप्रत्ययः बोध्यः. न च मतिबुद्धि इत्यनेन भूतक्तस्य बाधः शङ्क्यः. तेन इत्यधिकारे उपज्ञाते इति लिङ्गात् तद् अबाधज्ञापनाद् इत्याहुः. There is a question whether the vartamana kta, that is mati buddhi pujartha. So for the dhatus which mean mati buddhi or puja, will it overrule the bhute kta? So he says no. That is why he showed surasuraihi pujitaha. The same puja dhatu bhute api karmani bhute api kta pratyayah bhavati vartamane api kta bhavati. Atah badhyabadhaka bhavah tayoh nasti iti kta. You can have kta either in vartamana or in bhuta. भूते यदि क्तः तदा कृद्योगे षष्ठी न भवति. यदि वर्तमाने क्तः तदा कृद्योगे कर्तकर्मणो षष्ठी भवति. अधिकरणवाचिनश्च. So same thing, there is also a kta pratyaya which indicates adhikarana. Okay, अधिकरणवाचिनः षष्ठी षष्ठी इति अनुवर्तते. क्त इत्यपि अनुवर्तते. क्तस्य च वर्तमाने इत्यतः क्तस्य इत्यपि अनुवर्तते. क्तस्य योगे अधिकरणवाचिनः क्तस्य योगे षष्ठी स्यात्. So even when associated with the kta which indicates adhikarana, there too we have षष्ठी. So only if it is a bhuta ktah tada षष्ठी न भवति, अन्येषु षष्ठी भवति इत्यर्थः. इदमेषाम् आसितं शयितं भुक्तं वा. Idam esham asitam. Asitam is to sit, shaitam is to sleep, bhuktam. Atra idam asitam ityatra adhikaranarthe ktah, which means it is the place in which they sat. It is not just
the action of sitting. It is the place, location of sitting or sleeping or eating. Idamesham asitam shaitam bhuktam va. That refers to the location and not to the action. So now asitam shaitam bhuktam iti adhikaranavachi kta pratyayah. Tadyoge kartuhu षष्ठी भवति. एषाम् आसितम्, एषां शयितम्, एषां भुक्तम् इति. There's a question. Yes, it is still the present tense. There is no bhutadhikara here. In asitam shaitam bhuktam, it is the place where they sit, it is the place where they sleep or eat. It is the present tense. Okay. So I'll read the Vyakhyana. क्तोऽधिकरणे च द्रव्यगति प्रत्यवसानार्थेभ्यः इति अधिकरणे क्तः न लोक इति निषेधस्य अपवादः. So the sutra which gives the adhikarana is कः अधिकरणे. Okay. So तत्र भवति लोकाव्ययनिष्ठा इति निषेधस्य अपवादः. अपवादत्वेन इदं सूत्रं. So शयितम् इति व्याख्याने शेते अस्मिन् इति शयितम्, in which one sleeps, is called shayita, the location of sleeping. शीं स्वप्ने क्तोऽधिकरणे च द्रव्य इति क्तः प्रत्ययः. तत्र एषाम् इति कर्तरि षष्ठी. न लोक इति निषेध अपवादः. भुजेस्तु प्रत्यवसानार्थकत्वात् अधिकरणे क्तः प्रत्ययः. इदमेषां भुक्तम् ओदनस्य इत्यत्र तु कर्तकर्मणोः द्वयोरपि षष्ठी. Okay, now he brings in Vakyakara brings in a different question. So when you are doing shashti by this, by adhikarana vachinascha, so will the restriction ubhaya prapto karmani apply? That is, if there is a possibility of both karta and karma, say shayitam, he says kim tat, shayitam cannot have a karma because it is an akarmaka dhatu. So asitam is also an akarmaka. Bhuktam ityatra darshayati. Odanasya idam esham bhuktam odanasya. So this is a place where they ate food, odana or rice. So tatra ubhaya prapto karmani iti niyamah bhavati va iti chet na bhavati ityuchyate. Tatava ubhayoh shashti drishyate. Idam esham bhuktam odanasya. Esham odanasya bhuktam. Esham iti kartuhu nirdeshah. Odanasya iti karmanah nirdeshah. Ubhayoh api shashti drishyate. Kimartham madhyepavada nyayena. So the sequence is karta karmanoh kriti, ubhaya prapto karmani, and then we have krasacha vartamane and adhikarana vachinascha. There are two vidhana sutras. One is karta karmanoh kriti and one is adhikarana vachinascha. And in between we have the niyama, which is ubhaya prapto karmani. So madhyepavadaha purvan vidhin badhante na uttaran. Okay. So now if it is ubhaya prapto karmani is a madhya apavada, it is an exception only to karta karmano kriti. So where both karta and karma can get shashti by karta karmano kriti, tatra ubhaya prapto karmani iti niyamaha. Anyaihi sutraihi अर्थात अधिकरणवाचिनश्च इति सूत्रेण यत्र कर्तकर्मणोः उभयोः षष्ठी प्राप्यते तत्र नियमः न प्रवर्तते. उभयोः षष्ठी भवति. उभयप्राप्तौ मध्येपवादन्यायेन कर्तकर्मणोः कृति इति षष्ठ्या एव तन्नियमः अभ्युपगमात्. Yes, so what Ravichandran said, madhyapada is for ubhaya prapto karmani. The adhikaranavachinascha and tasya vartamane are purvepavadaha. Their exception to the later sutra. Purvepavadaha. Ubhaya prapto karmani is the madhyapavada. Okay. So now we see the actual Nishedha Sutra. He had Kartakarmano Kriti, then he said exceptions to the Nishedha. Tasya cha vartamane and then Adhikarana Vachinascha. Then we go to the actual Nishedha Sutra. Naloka ve nishtha khalartha trunam iti sutram. Katham chedaha na la u uka avyaya nishtha khalartha trunam. So there are 7
particles indicated here. La, u, uka, avyaya, nishtha, khalartha, trinam. Shashti iti anuvartate. Esham prayoge shashti na syat. So when you are using one of any of these, there is no shashti. Esham iti. La, u, uka, avyaya, nishtha, khalartha, trin. Esham ityartha. U, uka ityatra savarna dirghe sati uka iti bhavati. So how is doing that loka? Loka is a very misleading term. We think of loka and not the cheda. So he says u, uka ityatra savarna dirghe sati uka iti bhavati. Tato la, uka ityatra adgune loke iti bhavati. Okay. Ladeshaha. The first one we take it as la. La refers to the ladesha and adesha for lakaras. All lakaras are replaced by ting. And there are also other krit pratyayas which replace ting like shatru and shanach. Okay. So shatru and shanach are latas shatru shanachau aprathama samanadhikarane iti sutram. So shatru and shanach are an adesha for lat lakara. That is why they indicate the present tense. We treat it kurvan, he is doing. So the vartamana is because vartamane lat. Vartamanarthe lat lakaraha vidhiyate. Lataha adeshatvena shaddashanachau vidhiyate. Ataha ladeshaha yatra lakarasya adesharupena kritah prayogaha asti tadyoge shashti na bhavati. Kurvan karvano va srishtim harihi. Harihi srishtim kurvan athva kurvanaha. Kru is an ubhayapadi. So parasmayapade shatru pratyayah bhavati. Atmanepade shanach pratyayah. उभयोः प्रयोगे हरिः सृष्टिं कुर्वन् हरिः सृष्टिं कुर्वाणः. सो कुर्वन् कुर्वाणः इति पत्येन कर्ता अभिधीयते. अतः कर्तुः हरेः अभिहितत्वात् प्रथमा प्रातिपदिकार्थे प्रथमा. सृष्टिं कुर्वन् सृष्टिं कुर्वाणः कर्म अस्ति. सृष्टिः कर्म तस्य षष्ठी न भवति. सो लादेशयोगे षष्ठी न भवति. लादेशेति अविभक्तिक निर्देशोयम लादेश उदाहरण सूचनार्थः. So ladesha is without any vibhakti, just says ladesha, which is not correctly correct. Apadam na prayunjita, but it is just to indicate that it is the example for ladesha. अविभक्तिक निर्देशोयम लादेश उदाहरण सूचनार्थः. ल इति लडादीनां सामान्येन ग्रहणम्. So you have lat, lit, lut, lit, late, lot, lang, ling, lung, lung. So the 10 lakara sarvesham samanyena la iti grahanam. Atayeva lakaraha iti uchyate. Tesham cha sakshat prayoga bhavat. So we will never find the lakara directly in prayoga. Right? So that is why we take it as not just lakara, we take it as la adesha. Because the lakara is always replaced by something. It is either replaced by ting or is replaced by krit. So we take la adesha. Tesham cha sakshat prayoga bhavat. तदादेश ग्रहणम् इति भावः. कुर्वन् कुर्वाणो वा इति लटशब्दशानचौ. इह कर्मणि षष्ठी निषेधात् द्वितीया. सृष्टिं कुर्वन् सृष्टिं कुर्वाणः. लटशब्दशानचा प्रथमा समानाधिकरणे इति लट्लकारस्य शब्दशानच आदेशौ. Since it is a ladesha, therefore we do not have षष्ठी वैकर्तकर्मणो कृति. उ ल उ इत्यस्ति. हरिन् दिदृक्षुः अलङ्करिष्णुः वा. Akrit pratyaya which has u at its end. So one example is हरिन् दिदृक्षुः. दृशेः सन्नन्तात् द्रष्टुम् इच्छति इत्यर्थे सन्नन्तात् सनाशंस भिक्ष उः इति उप्रत्ययः कृत्. So Shesha Shashti will happen. Okay, Shesha Shashti will always be there. This is an exception to Kartra Karmanoh Kriti. Okay. So Shesha Shashti is there everywhere. So Harin Didrukshuhu. Kim Drishehe Sannanta Sanashamsa Bhiksha Uhu iti Upratyayah Krit. Vyapadeshivatvena Ukarantoyam Krit. So we say Ukaranta. So there is only Ukara.
So it is also treated as ukaranta. Just like if it's only a, we treat it as akaranta itself. So similarly, ukarantaha ayam krita hari karmaka darshana ichhavan ityartha. He who has the desire to see Hari. So harim didrukshuhu harihi karma karmanaha shashti na bhavati. Harim alankarishnuhu. The pratyaya there is ishnuch. So u is directly an u pratyaya, whereas ishnuch ends in u. So swasya tadantasya cha ubhayohu bhavati. Even if the pratyaya is only u or ending in u, this sutra applies. So therefore we will not have karta karmanohu shashti. Harim alankarishnuhu. Harim अलङ्करिष्णुर्वेति हरिम् इति अनुषज्यते अलङ्कृ निराकृ इत्यादि सूत्रमस्ति इत्यादिना ताच्छील्यादा विष्णुच अलङ्कर्तुं शीलं यस्य सः he who has the habit of decorating Vishnu, the idols of Vishnu, probably the priest. So अलङ्करिष्णुः इत्यादिना ताच्छील्यादौ विष्णुच वर्णस्यैव ग्रहणे तत्र निषेधो न स्यात्. So by u we don't take just the u pratyaya but the ukaranta. So u and those which end in u. So in both cases we have shashti nishedha, so it will be dvitiya for karma. Uka asti daityan ghatukaha harihi. So hari daityan ghatukaha. Again here the uka is the ukai. Okay, so the akhyana daityan ghatuko haririti akves tachila tadharma tatsadhukarishu ityadhikare lasha pata padastha bhu vrusha hana kama gama shubhya ukai. So hana dhatohu ukai iti pratyayah, uka pratyayah. Hantum shilam yasya, he who has the habit of destroying or killing the daityas. Dharma, he whose dharma is destroying the daityas. Daityan ghatukaha harihi. So hohantehe iti ghatvam. So he shows how the ghatuka is derived. Hanastochinnaloho iti nakarasya takaraha ghatana shilaha ghatana dharma ghatana sadhukari va ityarthaha. So daityan ghatukaha harihi. So daityan iti karma karmanaha shashti na bhavati dvitiyaiva bhavati. La u uka. So in this uka there is a vartika kamehe anishedhaha. There is no shashti nishedha for the kamudhatu, the uka pratyayanta of the kamudhatu. So the uka pratyayanta of kamudhatu. Ukantaka kamehe yoge shashchaha nishedho nasti. So the word derived is kamukaha. Okay, Lakshmyaha kamukaha harihi. So harihi kamukaha, he desires Lakshmi ityarthe. Lakshmyaha kamukaha shashti drishyate. Right, we have Lakshmi kamukaha iti bhavet. Vastutaha Lakshmi hi karma. So since he desires Lakshmi, Lakshmi should have been in Dvitiya. But shashti is seen. Therefore he says kamehe nishedhaha. Kamadhatoh vishaye nalokavyaya iti nishedhaha na pravartate shashti bhavati. Avyayam la u uka na loka avyaya. Kridanta avyayena yoge. So there are some kridanta avyayas, right? Krin mejantaha, makarantaha, ejantaha ityadayah kridantaha avyayani bhavanti. So if it is an avyaya krita, then there is no shashti. Jagat srishtva sukham kartum. Having created the world. So Jagat is the karma. Srishtva iti ktvantam avyayam. So kridanta avyayena yoge karta karmanoh shashti na bhavati. Jagata srishtva iti na bhavati. Jagat srishtva. Evameva sukham kartum. To do something which is good. Ityarthe. Sukham kartum iti dvitiya vibhakti na tu shashti. Avyaya yoge shashti na bhavati. So Jagat srishtva iti. Hari aste iti sheshaha. Samanakartrikayoh iti ktva pratyayah. Ktva tosun kasunaha iti avyayatvam. So the ktva tosun and kasun are all avyayas. Evam sukham kartum ityasti. Sukham kartum iti bhaktasya harihi prabhavati iti sheshaha. Tumunnulau kriyayam kriyarthayam iti tumun krinmejantaha iti avyayatvam. So this tumunnanta is also an avyaya. So iha kridavyayameva grihyate iti kechit vastutastu avisheshat akridantamapi iti tattvam. So the avyaya, should it be just a kridanta avyaya or any avyaya? So he says any avyaya can also be there. Devadattam hiruk tat karmakam varjanam ityarthaha. So there is no shashti. If that is the case,
स्थितस्थ विशेषाद् अकृदन्तमपि इति तत्त्वम्. Okay. So na loka avyaya nishtha. Nishtha nama kta ktavatu pratyayah. Vishnuna hataha daityah. Daityan hatavan Vishnuhu. So kta pratyayah ktavatu pratyayah. Hata ityatra ktaha hatavan ityatra ktavatu. Vishnuna hataha daityah. So hata iti karmani ktaha. तेन अभिधानात् दैत्य इत्यत्र प्रथमा. विष्णुना हताः. विष्णु इज द कर्ता. कर्तुः षष्ठी न भवति. विष्णुः दैत्यान् हतवान्. हतवान् इति ktavatu प्रत्ययेन कर्ता अभिधीयते, अतः कर्तुः प्रातिपदिकार्थे प्रथमा. दैत्यान् हतवान्. दैत्याः कर्मणः षष्ठी न भवति. कर्तकर्मणोः षष्ठी न भवति. विष्णुना हता दैत्याः. दैत्यान् हतवान् विष्णुः. निष्ठा इति उदाहरण सूचनार्थमिदं तक्तवतु निष्ठा. नथिंग मच देयर. खलर्थाः. ईषत्करः प्रपञ्चः हरिणा. So there is khal. ईषद्दुषु कृच्छ्रार्थेषु khal, and there are some other pratyayas which are given in the same meaning. Okay. It means krichra and akrichra, that which is very difficult or very easy. Ityarthe ईषत् दुहु सुहु. So dushkara, sukara, ईषत्करा. These three words are used. So तदर्थे षष्ठी न भवति. ईषत्करः प्रपञ्चः हरिणा. So harina, by hari, this word is created very easily. ईषत्करः अकृच्छ्रेण क्रियते इत्यर्थे खल प्रत्ययः. तद्योगे कर्तुः षष्ठी न दृश्यते. हरिणा ईषत्करः इत्यस्ति, षष्ठी नास्ति. ईषत्कर इति ईषद्दुස්සुषु कृच्छ्रार्थेषु खल इति कर्मणि क्थल. अर्थग्रहणाद् आतो युच इति खलर्थकः युजपि गृह्यते. Okay, so we can have the khal, and also in the same meaning we have yuch. So even that yuch will be considered. Khalarthakaha yujapi grishyate. Ishatpanaha somaha bhavata. So the soma can be drunk easily or with difficulty depending on the context. So tatra yuch pratyaha panaha ityatra. So tatra api karmanaha kartuhu shashti na drishyate. Bhavata ishatpanaha iti tritiyaiva shruyate na tu shashti. So na lokavya nishtha khalartha trunam ityasti. So the trun there. So trin is a pratyaya by itself, but here we take trun not as just one pratyaya, but a pratyahara. Trun iti pratyaharaha shatashanachau iti trishabdad arabhya atrunaha nakarat. So he takes it as a pratyahara because even the pratyayas which fall in between are to be considered. So he says there is latash shatrashanacha prathama samanadikarane in 3 to 124, and there is a sutra called trun is 3 to 135. It's about 11 sutras. So this is a pratyahara from the tr of here shatru till the nakara of trun. So everything that comes in between will be covered by the trun. So when those pradantas are used, there is no shashti for karta or karma. Shatrashanacha viti. Latash shatrashanacha vityatra shatradeshasya ekadeshaha tr shabdaha. Tata arabhya trun iti sutrastha nakara paryantanam ityarthaha. So he gives a list which are the sutras which are covered by, which are the pratyayas. Latash shatrashanacha prathama samanadhikarane sambodhane cha tausat punyajoho shanan ताच्छील्य वयो वचन शक्ति शुचानश इंधार्यो शत्रु अकृच्छिणि द्विषोमित्रे सुन्यो यज्ञ संयोगे अर्हः प्रशंसायाम् आक्वेस् तच्छील तद्धर्म तत्साधुकारिषु तृन् इति सूत्रक्रमः. So that is the order of sutras. अत्र शानन्नादि तृन्नन्तानां ग्रहणम्. So from shanan, the shatra and shanach are already covered by nishtha. So after that there is shanan, and there is shatru, again a different shatru. There is chanash, there is trun. So in association with all these kritantas, there is no shashti for karta or karma. Natu atra shanannadi trinantanam grahanam. Natu latashatre trishabdasyavi shatra de
शत्रादेश एकदेशस्य तस्य क्वापि पृथक् प्रयोगानर्हत्वात् नापि शाणजः लादेशत्वादेव सिद्धेः इति स्थितिः. So Shatru and Shanach are already covered by Ladesha, so we don't take them. For the rest, he gives examples. Shanan, Somam Pavamanaha. So that is an example for Shanan. Pung yajohu, pu dhatoho yajadhatoshta, Shanan iti pratyaya kriyate. The difference between Shanan and Shanach will be in the swara. Okay, there's no difference in meaning or the form. There's a difference in swara. Shanan, Somam Pavananaha, Karmanaha, Shashti Nasti. Chanash, Atmanam Mandayamanaha, decorating oneself. Tachilya Vayo Vachana Shaktishu, Chanash. It is Utraya Chanash iti pratyaya. So tatra api karmanaha atmanam ityatra karmanaha shashti na drishyate. Shatru Vedam adhiyan. So studying the Vedas ityartha. Ingdharyohu Shatru akritchrini. So for the ing dhatu and the dhar dhatu, akritchrini when indicates with ease. Vedam adhiyan ityukte, he studies the Vedas with ease ityartha. So in all these pratyayas there is a artha vishesha, a special meaning which is conveyed by this. Not just the vartamana, not just he studies the Vedas, he studies the Vedas with ease. Akritchrini iti shatra pratyayah tatrapi vedam adhiyan karmanaha shashti nasti. Trun karta lokan asti. So trun akves tachila tadharma tatsadhukarishu. It is not the karta is not just he who creates it once. The chila, he who has the habit of creating the worlds, or he whose dharma itself is creating worlds. So such special meanings are indicated by this. So when there is the trun pratyaya, again trun and trich, the forms are the same, but there is a special meaning for trun, and swara will also vary. So lokan karta. So even in this case, you do not have shashti. Okay, so lokanam karta ityukte shashti. If it is a trich, if it is a trun lokan karta, there is no shashti, there is tritiya. Okay, so we will stop here and we'll continue in the next class, next Monday. Any questions? Soumyaji, I just want to make an announcement. Yeah. Next weekend is the daylight saving ending, so people, viewers, they have to log in 1 hour early, so that so that they don't miss the class. Okay. Thank you. Yeah. Maitreyan namaskritya tadaktih paribhavya cha vayyakarana siddhanta kaumudiyam virachyate. Okay. So yeah, Ravichandranji, there is one thing we have to ask. We are doing the same thing with that Manorama class with Bhanu Prakashji. He was trying to run the slideshow. Okay. But his, the thing goes off very often, the screen. It goes on and off. Any idea why that could be? Because with yours I did not have any problem. Just the bandwidth. It's just the bandwidth. Because he is running from his place, his bandwidth is what is causing. Oh, okay. So do you have anybody here who is also there? I don't know. I have to see who is there. Because for a keystroke, the bandwidth is very less. But showing the screen, that's why when you control my screen, you are just passing only few keystrokes. All the action is happening in my computer. So that's why it is much. Okay, so we'll see how to. I'll see if there is anybody from there in the class. I'm not sure. I'll check it out. Thank you. Okay, thanks. Yeah. The organizer had